Here we go. The time is Tumbo jombe de je bo ro jombo yanda bur zobe sangye re bo jazu de mo de wor se ba je de je mo de u de kolo yurbo lama de ta da me na je tumbo sangye jumde de be je wo che ya do bo la ta da jazu jazu je Otumbo chunde de je je wa ra jombo yanda bur Tobe sangye rebo no jago debo devora chebo jine kemba kiru duve kalu gyurbo lana meba ada mena je kamba sangye jomden de pekina chaya duba la chaza lo chudu jazu je o dubo chode de je chebo rachomba yanda bo zobe sangye rebo no jago debo devora chebo jine Devo dube kalo gyurwa lana nepa mada mena je dhamma sanje chonde peje wa jaja duba la chaze lo chudu jazu che wo Kanze kanye do judan de saje ela Made jude de na chuje zo de ze ke wa gyula cha Nando bo so so do wa yi je ja do se ge bo ra Raba je de zuna la me wa Gumbo je ne gyula cha Senjo de mo je me da we Senjo ma mo gyula Chido de ga juju ga si ju ju la cha Rane rove la ya de la ba da la da de ne Xin ye da ba ye de de ki du la ya cha De ba ji ya me ja se je wa bu yin so ge Rang ge se ne yong zu de ne sa ye de ba ye Karma re me la yu ma se ba chu dan me la lo dan te da ku de je che na de da da sa na de tam je se ba ye go ba ne ge ge ra de ga da da chi ve lo chu de se ve so de To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, to God the knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When supreme among humans who were born on this earth, you faced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate.
with pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame the blazers in the three worlds, winner of the best sport, to you I prostrate. With the supreme signs, faith like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, three worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God, the thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path of sublime pure reality, to that power which pacifies thy prostrate. Those who are liberated and who also show the path of liberation, the holy field of all realization, were devoted to the moral precept. To you, the sublime community and bending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous action. Perform only perfect virtuous action. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See condition things as such. Do these merits make contain being, and attain the rank of all seeing, subdue the fall of faults, and be delivered from the system of affliction, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Baba Kunjo Sona Jada Lord Bige Dagi Oba Duji Na Chumde De Jibu Kawu Chabu Kumbo Rilang Long Kindu Chimbo Dan Chanju Sembe Kindu Chimbo Dan Kali Chibu Shude De Che Tonde De Samo Nawa Sheja Chuje Nandange Tenge Zela Nyobar Shuzo Yang De Che Tanju Zambo Zambo Jambo Baba Chele Ze Wanjo Jerage Haru De Chimba Samu Chiba Lila Nambar Tashi Kumbo Kedalaya Rashi Jengama Nambar Tala Ene Sanje Jitu Sedan Demba Sheri Tanju Zambo Zambo Jambo Baba Chele Ze Wanjo La Yezo Shin Bo Kala Sherake Barado Chiba Sapan Chiba Chiba Dobade Sitara Labara Cha Degeze Mebada Chanju Samba Samba Jambo Baba Cheres Wanjuki Sedan Demba Shere Dade Bala Degeze Mezo Chari Bu Rigi Buan Rigi Bu Kala Sherake Barado Chiba Samo Chiba Chiba Dobade Didar Number Tawara Chade Umbo Mabo Deda Laya Rashi Tomara Number Yada Barre Jesu Tao Tomba Tomba Ni Zuzu Dole Tomba Ni Shema Yin Tomba Ni Legan Su Shema Yin Deshin De Zorwa Dushidan Dujidan Nambara Sheba Na Tomba Wo Shari Bu Deda Chutam Je Tomba Ni De Sini Meba Majeba Magaba Tema Meba Tema Danjava Tewa Meba Kama Meba Wo Shari Bu Deda Wena Tomba Ni La Sume Sorwame Dishime Dijime Nambara Sheba Me Mime Nawame Name Jime Lume Ime Sume Rame Sime Rome Rejame Shome Dome Gitame Bane Negi Game Dije Nambara Shebe Kanji Bado Yamedo Mariba Me Mariba Seba Kashime Kashi Sebe Bado Yamedo Deshindu Tunge Wadang Kunjung Wadang Bobadang Lame Shime Toba Me Matoba Yamedo Sharibu Teda Wena Janju Semba Na Toba Mebe Chir Shirabji Parud Jimba La Tenji Nete Semla Jiba Mejing Raba Mene Jinji Bode Shindu Dene Yangele Debe Har Chindu Duzamdu Nambra Shube Sange Tamje Yang Jibarudu Jimba La Dene Lana Meba Yanda Bar Zobe Janjudu Umbar Zoba San Yeso Deda Wena Sherabji Parud Jimbe Ma Riba Jimbe Ma Lana Mebe Ma Minyamba Da Nyambe Ma Tome Tamje Rabdu Shivar Chibe Ma Minzu Wena Demba Shivar Chade Sherabji Barudu Jimbe Ma Meba Dayada Gade Gade Para Gade Bara Sangade Buddhi So
Jari Bo Janju Semba Semba Jembu Neta Shira Haru Jemba Samola Lapara Chao Dene Jumden de Tengi Zin Dele Janju Semba Semba Jembo Baba Shira Se Wanju La Leso Shijawa Jine Leso Leso Rikyu Dede Shimbo Dede Shinde Chitara Chuji Temba Shindu Sherage Barudu Shimbo Samola Shepara Shasi Tiji Shebo Nanga Jesu Yiramu Chonden Deji Dege Ka Tsele Tsedan Dempa Shari Dadi Janju Semba Semba Jembo Baba Jiri Se Wanchu Da Hamje Da Dembe Koro Deda Da Kada Mita Lama Yindan Disa Jebe Jibi Yirande Chomden Deji Sumba Lama Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on vulture's feet, together with a great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena of profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shantideva spoke to the noble Avalokiteshvara, and Bodhisattva Mahasattva, how she chose the good family learned to wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond. Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shantideva, saying, "O Shantideva, whatever son and daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, you look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, pattern formations, and consciousness are all empty. Therefore, Charipatra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Charipatra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formation, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all Bodhisattvas hold the wisdom behind. There is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of truth. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequal and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of wisdom gone beyond is proclaimed. Tayanta Gandhi Gandhi Buddha Gandhi Buddha Samgandhi Bhakti. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from the concentration to praise the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said. And then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, Avalokiteshvara, the whole gathering in the world was discussed. Then the anti-gods and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So is the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. Nya ha daling dos aprobu ani tinjati. Na chögi ta tinjache de ani junju lobe junju. Yase chanju semba. Yase shiwala tsebe junju singi de shata. Ani junju singi ta to chanju sem. Nyangsu maya ge ta tola ya.
아니 라 직자서 좀 시와라 그런 거 랑이 냠술 내면 냠용 되게 막 가도 된 시에베는 되게 로든지 자기 열어서 Now it is Thursday, and we resume the way of the Bodhisattva. This is an introduction to Buddhism, and the text we depart from is the way of the Bodhisattva, composed by Shantideva, based upon Shantideva's very own experience. Those experiences are directly presented as the very basis of the text in this Dharma presentation. 뭐야 다들 제가 다들 이제 좀 당아서 지당 알아당고 전주고 셈 생에디 랑기 귤라 깨봐 쳐봐라 랑기 당고 셰봐라 퇴선 공숨지 거네 아니 퇴배거네 당고 퇴배거네 셰봐 되네 삼배거네 셰봐 되네 랑기 귤라 깨봐시도 고봐 어디 대신 냠내 최고로 해서 Now, generally, as the way of the Bodhisattva is the very mind of awakening itself, and the development of this mind in the continuum of any person is the objective, then in order for this to occur, first one must have a comprehension of what that mind is. And to this end, one studies and engages in contemplation and finally meditation. First studying through listening, and then contemplating what one has learned, and then in order to develop the very mind itself in one's own mind, the meditation. 나도 저 퇴바 냠수라네 아니 퇴바 제벌로 되는 예식기에 여바디 냠내도 또 당부디 최고로 해서 And we ourselves in the main have studied as our primary practice here for the purpose of developing a definitive awareness of the material. 이제 이래서 뭐 당하랑서 지당 즉 냠내 제야 이내다 아니 시제기 취 어디로 지당 지제기 취되라니 다시 망보여래 이내다 조조 주 뒤로 또 대전으로 거는 셔봐이나 수젠 많이 봐서 수젠다 어디를 전하니 봐 냠술나 봐서 해서 Then for us, generally speaking, as we practice or as we approach the material as knowledge to be understood or to be had, and of all that knowledge and information that is a part of the Dharma, it is various. But for us, principally, it may be categorized into formless and form dharmas, and in this for our practice. 야, 수젠 시리즈마 수젠 될래야 돼. 나랑도 치네. 주의도 네. 아니 남샤. 아니 직박에 치기 옹복 유기 치기 수고라 왔다도 주간가. 어디 주고 거를 셰디 강가 수신 거를 셰기 열어서. That which is form or that which is physical and external is a presentation of physicality, and that which is encountered through sensory faculties. This presentation concerns physical form, physical material form. 야, 다 수젠 많이 봤을 때 아니 두마체도 두제 니여. 두마체도 두제 니체. 아니 두제라다 저 유jen게 남샤데. 최고 치기 유디게 냠수녀게다 나게 유jen성 저라 셈로 어다 유jen 로그 남샤데 시기 열에 손으시 두마시라. 두마체다 아니 두제니여와 아니 네가 제 셈기 남샤. 말 두마체 셈나 요마다 두마체도 아주 딱바리 들어와 나도 양결 거네 있어. 지상 따는 수제 많이 받텔라 두마체 단직단 아니 두제 될라 아니 셈게 남샤시 로그 남샤시 시기 열에서 두제. 두제는 Non-physical, formless itself is divided into two: compounded phenomenal and uncompounded phenomenal. And that former compounded non-physical phenomena concern the mind itself.
오야 세다 로그 남샤다 단단한 저 고야지 저 가르시고 산다 냠내 지역이 고도 시험도 로그 남샤다 시고 요래 소스 다 니도 마치 두치 남샤 디세발라 아니 다 심지 지난 단단한 시에다 저 뒤식 남샤래 음. 뒤식 나네다 수제 많이 버 셈 남샤다 시고 요래 소스 within compounded phenomena that are non-physical, the topic of the mind itself, for an understanding of compounded phenomena generally. 오야 세다 당아저 로 셰바 셈 이시 당아저 비주가마 전다 직바죠 그래 이네 제레기 돈은 맹때듯 맹기 미라고 돈이 되게 요래서 Mind, consciousness, awareness, these are in many cases synonymous, but they have their various names for they do describe different functions. 오야 다들 칼레스는 당아저 수수고 초하나 수수고 미지 수수고 초에나 저 걔네가 하시면 저거래스 시험을 쳐고 제가 대인도 좀 왔다 칼레스 빼나도 찾아보면 소와 대화다 소와 동에서 땅 빼나 지우도 마 지우비도 세야기 땅도 소와 대도 남샤대 도는 상을 직당으로 해서 To understand these, we might relate them to everyday experience in our own lives. And we need to do this to understand these topics. And so, for instance, when we speak of our experiences, our feelings, they're pleasant feelings or unpleasant feelings. We say of something, this makes me happy, I'm happy. This doesn't, I'm not. This is a general presentation, or this is generally having to do with sensation and feeling. 오야 누나라도 다스 바게스 투유 소외나 그 가난 제직배 수수고 내가 더 직야고 주나 수수 가난게 수수고 쭉 도보도도 가오도 투스나 가난게 아니 참 가정도 셈질라 직대서 마디나 껴나게 아니 수수 막아서 메스토나 야 껴나게 하고 진짜 가난 제지 껴나게 어디를 야 세바니 모두 치고 도와서 뭐지 So we might identify two different sorts of feeling. One is a feeling of gratification, satisfaction. For instance, when we experience a success, we're gratified by it. When we meet a friend, it is satisfying to meet them. And then on the other hand, when we encounter another whom we dislike, causes us to dislike them, then we feel ourselves repelled by them, dissatisfied with the encounter. 오야 디나신 다마서 빼나 수수를 년가 더 들으주나 남다지 지금 지기로 남다지 그래 오야 되네 수수라 베나 남다지 라기야 도시 아니 양 수수 밖에 지금 뇌지 수수를 뇌바징에 더보다 수수를 빼간다 지 밖에 막아와 내서나 홀라 초아지 공부제 어디에 용도 와서 And two, we feel fear and anxiety. And to meeting with certain others, we feel hostility. Those we dislike, those who are pitted against us, that we feel an anger toward them. 오야 다 수수가 녀니 둘러서 봐 수수가 가사가 미도올래 수수 가야가 잘하더라나 안딜래 차바지 그냥 차승직도 와서 And then when we encounter those we like, when we receive something that we like, then then we develop a desirous attachment toward it. 오야 다 심지 거기 냠타봐 교고 내가 나자가 나한테 왔는데 통도 아직 다 닝지 법도 동에도 타로 치고도 좀야 닝지게 직도 와서 And then when we meet with the destitute, those whose lot is unfortunate, which causes us pain
to merely see it, a feeling of pity, that it's a shame that they should have the experiences they do, that their plight should be what it is. This too is a compassion that arises. 저 랑이 양 배 더다 랑이 가사다 녀녀사 된들이야 동해 태도나 아직 콜도 동해 되는 대화도 대화 치고 대화도 대화 지나 삼박이야 삼박이 게임 도와서. And then when those friends of ours, family members of ours meet with hardship, and when we see this, we feel, oh, might it be righted for them? Might they again experience well-being and good health? This wish that they should find again some satisfaction is another feeling. 예, 그저가가 용서를 비토하지 않냐래서. Now these are all feelings. 예, 다 대신도 가서 수수고 배당 가서 대 상황을 자셔와나. 아니 가서 대 매도 치기가 나 치려 좀 매도 되겠다. 매도 되게 카도야 보다 법도야 보 예바 통해 미시직 도와서 치 옹보지 열에서. And also that when we come inside the temple and we see that there are flowers arranged here, and we observe that they're shapely and they're colorful, the faculty that perceives the vision is another. 예, 치 옹보직시 아니야. 자든지 되듯이 봐. 지난주 단나가서 시에서 많이 얘기 다 되얘기야. 나 옹보직 도와서. And then listening, one's audition is engaged, one is hearing sounds, listening, and this is another sense faculty. 예, 근데 가서 남시 장모도 사고도 드린 장모도 드린 데데 장모미도 세게 영역이 급하게 간다를 지금 사랑이 영역이 루시직 도와서. Then there's feeling of heat and cold in different weathers, that the weather's hot, it's cold. This is a physical sensation in the body, a somatic sensation too, a faculty. And so then there are these 5 sensory faculties, and all are awarenesses or conscious states. 예, 때문에 수족이 즉 마음보다 내가 되듯이 치고 삼중 되듯이 체나 삼중선에 되게 삼바 삼얘기가 셰바지 열에서. And then there's the anticipation of future events, that one would do such and such a thing at a future time, and if I do that then this will happen, and this anticipatory thought too is an awareness. 예, 때문에 양마마 제 사조들라 오마게 되들이 제가 야고 중샤 야고 중민도 삼오마를 내가 셈의 전제 전바께진 아니 배게 되듯이 치고 되나 되듯이 전중 되듯이 중나 야고도 되듯이 전중 삼바야 되듯이 셰바지였어. And then there's the recollection of past events, the recollection that I did this, I did that, doing this turned out well, doing this did not. It's a recollection, the recollection of events as they transpire. 예, 때문에 양마 되네 마체네 때 삼도 마치 땅도 삼바 다 된제 제나 된제 연거래 대 인기를 대 인자 갈선 뒤로와 된제로와 삼아서 균세 삼도 땅체네 이다 인기를 아니 균세들이 저와 되게 삼로 권역이야 삼바직 도와서. And then going on to, there's a expectation too, an expectancy that should this happen, then that likely will. Were it to go this way, then that would likely follow. It would probably be so if this were to occur, and so on, in a reasoned way. This too is an awareness. 예, 다 제단 난기 용서기 용얘기 셰바 치교 수로 딴 얘기 셰바 아니 가게 셰바도 tin얘기 쳔바 아니 쳔바디기 쳔바디디를 삼바야 베 삼바디디 땅이 어디지 다 셰바리 망고지 여바 당고 디기디 시행으로 해서는. So that there are these internal sensations, feelings, then there are external objectual sensory perceptions, and then there are recollections too of this and this and that, that there's memory and recollection,
that there's a range here, a diversity of awarenesses, that should be understood. 오예 된제가 용서도 온고 치 온고도 여바든서 수수님에게 두그레스 하신그레스 계속 보고 균생고 된제 과요 말했어. 다음에 다 되네 봐셈 때서 차를 치네. 다 되네 보게다 셈파 차로 다네. 아니 즉 뒤대기 지미 셰바세야 로다. 아니 되네 봐도 돈이 또 셰럽세야다. 내 다른 것도 보게 셰라진 거는 껴대야 돼. 소람도 조람도 고람세야 되고다. 다 되네 봐도 자주 셈다. 그래서 다 대스 균생 삼로 땅에 리포트 균생 거 아니 신의 셰바죠. 그래서 말이야. 그래서 아니 난게 용서다 아니 지기 아니 왕국에 아니 동트 네 아니 된저 아니 라퍼를 내가 참 수수가 용하게 또 신기했어. 그래 알았어요. 다들 셈 차와도 안 리포트 리베기 돈 주고 그래서 That those feelings and then the perceptions are coarse enough that merely feeling them and experiencing them, we have a sense of them. But then subtler awarenesses are subtler indeed, such as a temporal limit, that is a limit to duration and time, and emptiness. And when we recite the Prajna Paramita Hridaya, the Heart Sutra, then mention of accumulation, preparation, and the path of seeing. These are all so subtle that they require a reason, a rationale to go on. 오예 다단다 다시 셰대가 수젠다 수젠마 수젠다 셰바다 숙스도 수젠다 셰바스 다 고도 개발도 간제 열스나 다 토지 가서 토레 유면 토바다 레바 유바 매비 돈은 개발을 했어 토바다 레바 유니조라 수젠세 토바다 그게 레바 매니조라 다 수메스 셰바스 어디 지시도 연구열에서 We spoke of the physical and the non-physical. Description of awarenesses are description of non-physical phenomena. Generally, for the two to be distinguished, physical and non-physical, the physical or the material involves correct. 아니, 얘기만도 음식 때 변다 때 하고서 이는데 랑상 거다 트라이기 타니데 라샤 가지셔. 레바다 토바스로 디디니 싱세다 링세기 당저 치안요 말아. 싱디 말아. 토바스 먼저 르 곧바 치료 어떻게 해요 까이 토바스로 레바스 투바스로 르 바데 레바다 투바가 되게 매저들 스타 셰바들 되게 레바다 토바들 해요 말았어 치 속들 레바다 토바도 열어 비슷한 것 같아
Conscientiousness. The physical or the material, the physical and the material meets with resistance. Where there's no meeting and no resistance, then there's the immaterial and the non-physical. And a sentient being, any individual whatsoever, moved by desire, hedonistic desire, then is moved to achieve these, and it is by involvement of awareness that the achievement of the desired occurs. Oh yeah, that's same thing. Hasn't chi me toya yobada, amjo toya yobada, wachana yobada de ina. And ko lamsang was to tuya yoba. The same thing. They may be in that lamsang muzichi death kala kabu yores was. Now, identifying awarenesses, consciousnesses is a more delicate, difficult matter than identifying the material and the physical, which is perfectly evident through the sense perceptions, hearing a given thing, seeing a given thing, touching a given thing. Oh, and then you do about that same motion la. That tabshi kariko grace, not that chambada, she chambada payu. Chambada payu nibudi, then and she sent that motion, but she was. Now, in order to identify states of awareness, conscientiousness and mindfulness may be employed. This is a means for detecting and identifying states of awareness. Oh, yes, that chambada payu nila tene, and she need that send the motion while ten and rangita, the dewa, dunge passe, dewa to do. 다시네 샘의 모션 버전 모션 잡아져라는 본인이 있습니다. 거기 되었다 되었다가 탑시에 쳐버려 해서 The mindfulness and conscientiousness may be used then to develop an awareness or to become able to identify states of awareness that are characterized by dissatisfactory or satisfactory states. Those dissatisfactory ones would be eliminated. Those that are satisfactory would be created, achieved again. And then the mind being identified, states of awareness being then identified, states that are satisfactory may be deliberately developed. 어, 근데 이런 바다 아주 가르쳐다 체육이 제시 제비용도 아니 샘 베트남도 왜 바스 들을 14보 chen 아니 교화도다 샘 베트남도 밖에 아마가 치마스 전부터 시 바유기 땡기 전에 아니 샘도다 되게 야고 셴바세 아니 될 때는 샘도다 될 때는 남도 라바도 좀 바까가 남도 타마도 샤르지 어디를 지금 양면적으로 해서 And in presenting the Dharma, the view is of discursive thoughts that may be observed in their changing states through continuous cessation and production, and it is conscientiousness and mindfulness that provide the view of states of awareness.
And then there's a identification of awareness as such, so that then grosser states, coarser mental events of discursive conceptual thought and other coarser awarenesses may be gradually reduced so that subtler states of mind may be developed. Oh yeah, in this that Junjuis, Louis Shibatinala, that's then Chambadi, Chidan the wall younger. Payud, and that Louis Shibakala, Payud, so Kachin, Payud Temadi, and Kachambu in that, and that Payud Temadi to see your response. Isn't Jilla and Jambadi and Yongro? Chambajel, Shishin, Chamba Shishin to all my will. Now, Jida and Liu Shibarwa. And now, presently, in the way of the Bodhisattva, in the 4th chapter, conscientiousness is the topic, and later on, mindfulness will come later on in the text, along with vigilant introspection. But the importance of conscientiousness is demonstrated by it being its own chapter here in the way of the Bodhisattva. Oh, yeah, that I am the Payu Temple, any Kazan Karsha, subject Sum, Tenju Tenjiniga Sambala, Teni Payu Ten Goba, and it Chiwa Meva, Chiwa Metapala, Teni Payu Sun Goba, any the Dungi Kula Sami, Payu Chegoba, or subject Sum the Shigi response. In an aside on mindfulness and the rest, we may now return again to conscientiousness as it is organized into 3 major sections. Conscientiousness employed in recognition of the difficulty of achieving the precious human rebirth that is so significant, and then conscientiousness employed in recognition of imminent death and momentariness, and conscientiousness employed in recognition of the causes for pain and suffering. Oh, yeah, that's the thing on the shape and none that Dunge Payu Tembati, Payu Dungela something, Payu Madembaina, and Dunge Patu never Jogres, Chima Rangi, Petineba, Kiawa Chima, the Pani, Dunge Patu never Jogres, or the share Tandala, and it has such Tambut son, anybody. Yede Padan, Haminam, Tamje, Pala, Tamje, Dala, Dalangyam, Teda, Dagi, Namebe, Menam, Tiki, Juminu, Yamotobje Dadini, Kanda Tena Rirabjan, Tewayani Maluba, Teda Kichil Joros Kazan of the woman of this George Sares. Conscientiousness to be relied upon because of suffering that will be immeasurable is indicated in verse 30 and 31, which we looked into last week. Again, they are on page 57, verses 30 and 31. If all the gods and demigods besides together came against me as my foes, they would be powerless to throw me down to fires of hell of unrelenting pain. And yet the mighty fiend of my afflictions flings me in an instant headlong down to where the mighty Lord of mountains would be burned, its very ashes all consumed. Oh, yeah, today do that, man, Kedes, Penas or Peda, and then you come with better new touchable your father, Amayinda. And it's around never change to Jack and you in a young and a consequence never kigger in a never care, say yours. Kazu never cook, never kill them a carrickers, Angela Dumata, Degbata. And it's trouble to Google so but the cigarette. That Kazu Chimbo Cheva in a young, and also saw trouble cigarettes.
그 중에 지dengi 강기 저우되기 내가 제투게 되게 되래서 If all the gods and demigods besides, if presents an instance, for instance, all gods and demigods, those powerful beings, whoever they are, if all were to come together against me as my foes, these ordinary adversaries, if they were to come against me as my foes, the harm they would do to me has its measure. It may be measured, it's quantifiable. They'll either hit me, or they'll coerce me, or they'll steal from me, or in the very worst case, they will murder me. All of these ordinary senses of harm are just these, quantifiable. Oh yeah, 제가 아니 간다로 코비 만들어 누구 제바 있는 누구 다한테 체 요바 된다 된다래. 나가 저거 다 나기 셈이 녀모 받이 저게 셈나라 대대 저기 녀모 받이 저게 아니 델레 하바. 예 가르치겠으나 아니 녀와나다 베타 나저거 동행이다네 동행 치쇼 예외 동행. 디나네 예외나네 예외 동행 치쇼 나메 동행세도 같아도 예 나름에 베게 아니 맥이다나 말 죽네. 아니 바게 간다 유무 또 전부 유무 대대기 아니 녀와 녀송을 땅 녀송 땅마다 녀와가 녀외게 매나로 되 땅와 지그래 했어 송고요 해서 Harm done by these sorts of enemies is quantifiable. Afflicted minds that reside in our very minds are very much worse than these ordinary enemies. Of the pains we know, the very worst pain is the pain of hell. Among all the hell realms, the very worst is the Avicii hell of unrelenting pain, with its inferno. And the afflicted minds fling us there. Afflicted minds thrust us into the Avicii hell. Oh, 제가 니 모토 친구 되게 아니 다 누가 간데지어서 시에바이나 아니 그 칙스 뭐게 비도와 마바 두바데 강다 채널을 잡자 예외기 메디기 아니 가르치거스는 전부 리지브를 접이나야 탐치 색이 더 메타 맥 색이 태어나시 말루바 제통얘기 제기로 와서 제투그로 와서 근데 제통얘기 빼 메디나라 아니 랑기 뮤디 아 돈에 기지지라 아니 녀와라 맥이나라 되게 색이 대한배 살지 많이 받을 때 내만 어디를 색을 지기로 해서 색을 동행 연구를 해서 The powerful afflicted minds are powerful, and just how powerful they would be, and yet the mighty fiend of my afflictions flings me in an instant headlong down to where the mighty Lord of mountains would be burned, its very ashes all consumed. The force of afflicted minds is so great that it flings one to the Avicii hells, into the Avicii hells, and there, what is the force of the inferno there? The heat there? It's such that it instantaneously incinerates a mighty mountain and turns it to ash. It can do that. It does do that. And the physical body, discarded in death, is then animated and thrown there into the Avicii hell of unrelenting pain and incinerated, and then incinerated all over again and again. It is the pain of burning in the Avicii hell. 오야 딱 한다를 배 리지브를 첨부를 접 된도가 봐 색네 배 태와서 투녀기 매드리지 네랑 룰 매드랑 룰을 용어이나 동에 하장 쇠마투고 동에로 어떻게 빼시기 열해서 Illustrated here is how unbearable
the pain would be, is for the body in the hell of unrelenting pain, which is so hot, a mighty mountain there is incinerated instantaneously and turned to ash, and the human body then again and again incinerated too. 오야 다들 뭐 있잖아 되지 다들네 여버집에 뒤지 차네 다 뒤지 차네 깨지 가게 삼로 땅아지나 아니 다게 뉴모 더고 남스다 뉴모 더고 된속이 아니 거기 동네 뒤지 맞을 때는 수술 내버스니 자로지나 거기 내버지 해들 뒤지 여고 니마지 로직 메시지스는 거 너버디 가서 지해줘로 다들 뉴모디기 내버지 해라 뒤지에 하장 그 정도 This then for the nature of the pain caused by afflicted minds, and then for their duration, to where the mighty Lord was, oh, my enemy, afflictive passion, endless and beginningless companion. No other enemy indeed is able to endure so long. From the standpoint of time, ordinary enemies, adversaries, the pain they inflict is quantifiable. It's a days or years or lifetimes, but the afflicted minds are afflictive in an unquantifiable way of a very great duration. Oh, yeah, that is shared. That Juju taking sitting to take a good mind. Dagi, you moon dog to ring toda meba terror. Russia Quinja Tedabu, you ring to a mino, so it's succeeded. And then verse 32, oh, my enemy, afflictive passion, endless and beginningless companion. No other enemy indeed is able to endure so long. Oh, yeah, that's it. I'm what they dog in your dog numbers. That's the same knowledge. You know, but that the Jashetan control that is okay. And then to do you remove bottle and around never, my member, the Tata bottle of the name, round members in then doing it narrow, who see your rest. And Tata in a young, or the military of your take Yaganazing to make it not the yours. And Tandoyam, Susu, you moved about send the Trevor, Pama Machena, and Tandu Java Tamaba to better to Mena. I don't get so near Java cigarettes. Says I could never check it to the say of my response. Afflictive passion. Afflicted passion, afflicted minds, these are desirous attachment, aversion, ignorance. They have been present in the mind from beginningless time to the present, continuously inflicting pain and suffering upon us. And though at present we have achieved a human embodiment, nevertheless, we experience birth, aging, sickness, and death. And now the mental afflictions, afflicted minds, if we do not separate ourselves from their influence, we are bound again to experience the pain of hell realms. And so from the standpoint of time, it is unquantifiable, the harm done to us by afflicted minds. Oh, yeah, that around to June around the person. Around Chizona, that is the Kongo Jare, Monzu Jare, Nan Jare Sag, that Monzi Chag, Jadigish, and the Karchigresna, Tende Pe to the Curimbo, Tunga Tabo, Tunga Tangmeba, but they did not two rivers, they not two Mares. Karsana, this is the Sik Koran. Russia Kuya, Tetabur, you ring to a mine, you ring with the Gazi, and to make now the list. For the Chetwell, you were your Maras from Gaza. On an ordinary standpoint in the world, with our enemies there,
those who we identify as adversaries there. When suffering and pain that may be inflicted may be long-lasting and of many kinds, does an ordinary adversary and an ordinary enemy ever cause that kind of pain that's endless and multifarious? No, they don't. They can't cause it, not the way that afflictive passions do. Thus the third line, no other enemy indeed is able to endure so long. 오야 제가 다 단다 가르치고 있는데 이 집이 간다 말아도 지대기 자기 자들 단다 말아도 지금 할 내가 지니 네 자이 세디 고 내가 지기 자래 니네 고 교어도랑 년 차야 여보다 더차 자더 요하면 때문에 봐 니모 자디 그도 있는 거 자랑 친데 대화 모더랑 팬토에 그거 필요 매봐 니모 되게 다랑 그뒤네 팬토야 매고 그뒤네 내가 제니까 나랑 동행을 제로 뭐또 그 대화 줄을 줄에 매봐 당어도 자 뒤용하라도 그 자다 년지에 자디 그 뒤지를 자지야 뒤지를 년지 어디 되게 딱 간다 때문에 줄어요 같은 되게 디시기 어려서 What then the ordinary foe, the ordinary enemy, who we call an enemy because they have harmed us, they nevertheless may become a friend later on. Their state as this friend, their state as this foe is a changing one. Whoever they are, the ordinary enemies, may well become friends. However, the afflicted minds, mental afflictions, are consistently and only ever harmful. There's never ever been a single moment they've been of any positive use to us. And it's unchanging, that situation. But it's very different. Friends in society and foes in society, they change. This is not stable. 오예 근데 이제 어디 로종 그냥면 주나라 사람들을 뒤중기 지도 나랑 어디 자인 세디 수수로 년도 따투가 있나 아니 냠내 세 토고 차요 봐 이들이 열었어 근데 니모들을 년도 따는 가도이야 콜을 라는 또이 캡산 토에다 연대기야 지 가양 그래야 매봐 어디 제버대한 제버대 로종나라 시그래서 뒤중어도 지도는 자디와 자디도 자주 셈고도 이제 벌도 곰 신이 있다더라 배 랑이 계획신이 초도 따투나 냠에 하장 채토고 냠에 캡산 침을 내야지 여러와 여래서 대대 뉴모드들 다 대대표 서버고 뉴모드들 배 랑이 배 년도 다 뉴모 기도도 뭐 당면에서 샤샤베나 고랑 거기는 내버도 팬벨 내체 두서거나 요 말했어 지딩이 자디기 랑 그 년차야 요리 그루차야 근데 그 랑이 년도 따와 있나 콜로 서버고 냠내 제버 있나 그 냠내 채토고 내요 어디시기다 And in ordinary life too, when we are able to see that enemy as a friend, this is a practice of mental transformation, thought transformation in the mind training tradition, to be capable of nevertheless seeing that adversary as the supreme friend. This is the practice of thought transformation. And however, it doesn't apply to afflicted minds, to mental afflictions. There's no scenario, no case in which it's advantageous to see an afflicted mind as a friend. The meditation intolerance is upon those ordinary enemies. And when one is capable of seeing who is ordinarily an enemy as the best of gurus, the most benevolent friend of all, this is a very advanced practice in thought transformation.
Nevertheless, there's no moment, no occasion to see afflicted minds as anything but pernicious and constantly so. Elsewhere, though, in ordinary relations, things are always changing, and to be able to see another who is ordinarily seen as a foe, as a friend, is an extraordinary practice. 오예 다 니모다 저 니모다 파드네 니모다 니오 체메르바 니모다 저 체메르바 규제 템바스 어디라다 잡지 오마데 찍찍 시들샤 툼바르 땡제네 탐제 팬다 대체나 니모 남지 땡제는 실시 눈에 넣어 제 어디서 Now, this is followed by a verse pointing out the reason why it is never appropriate to placate afflicted minds. This is verse 33 on page 58. All other foes that I appease and wait upon will show me favors, give me every aid. But should I serve my dark, defiled emotions, they will only harm me, draw me down to grief. 오예 다 가지 공부 시작을 찍어서 툼바르 템버 차스 잡았다 지금 하나도 지dengi 치 어디 임바이나 콜라파 지금 랑게 툼바 용약의 치도라 아니 지금 거기 녀바제바다 더더 깨제 시에가 나서 툼바 차야 여러 왔어 툼바 차야 여러 아니 거기 툼바 제발라 때네 아니 거기 랑 팬토바 뒤도 여바다 그 거두이네 뇌게 깨는 장년 대바 많이 봐 거기 간다디 툼바 자디기도 랑게 툼바 제발라 때네 가지 좋아치네 랑 또 팬바 제발 뒤도 되게 샤라 여레스 뉴모 드조 아니 가두이나 콜라 거기 파 가져 와이는 파템바 이나야 그 줄하나 판다 내가 먼저 팬버셔야 그거 편이 매봐 어디 시리 여래서 It isn't so with afflicted minds the way it is with ordinary relations, the ordinary foe who can, if common ground is found with them through conversation, if some agreement is found, then it's conceivable that this former adversary can later assist one. It's not inevitably and always harm that will come from one who has formerly been one's enemy. There can be found common ground, agreement, and then harmony. And then where this is found, then later the one who has harmed us may assist us. It isn't the same, it isn't this way for mental afflictions. 그래서 어이 당한 치료스님자 전주고 제가 대시하기 인수하지 Now, the time to put down the way of the Bodhisattva has come. 뭐야 당한저 심중기 걸 제시 데스 가지고 땡인지 걸 제시 데스 타되어 디마지하기 인수하지 We pick up then with the cognitive psychology and the mental factor of concentration. 뭐야 다 군로가다 유행하게 나네 아니 유행하러 왔던 거 유행하는 시대로 We began with 5 omnipresent mental factors and moved on to mental factors with determinate objects. There we turn to concentration. 땡이지 뭐다 시와 땡이지들어 다다래 유니가 땡이지 다 땡이지 가서 자시들 가서 땡이지 그래서 이 상스크리트가 사마디스가 사마디스도 양타버 지바스 유디 양타버 지바 되는 샤레서 자시들 Then in mental factors with a determinate object, concentration following. And here the etymology of the Sanskrit term samadhi for concentration has a connotation of apprehending correctly. 예, 딱 땡이지 첼레 가는 줄 알았어. 땡이지 땡이 첼레디
아니 란데 시럽집에 댄쳐봐 시럽집에 댄쳐봐 댄쳐봐들 땡겨지라 그래서 Then the function of concentration is 알레비가 모두 와도 맞춤다 봐서 땡겨지기 제레니 있어 땡겨지기 제레니 란데 시럽집 댄쳐봐 Concentration has a connotation of apprehending correctly, or that the mind continuously and firmly apprehends its object, hence the word concentration. The function of concentration is to serve as a basis for wisdom, which is its effect. 야, 다 땡겨지기 제부터 가르치는 땡겨진다 때문에 파동을 실어 깨봐. 아니 치료기 되베 연대라 셈 차바도 고바도 초바도 소바 남도 주어 라바 셈 투바서 시와 이제 아니 요즘 레스로와 또 숨노 이들이 도서 Then the effect of concentration is as follows. In reliance on concentration, the wisdom of special insight arises. Also, it pacifies the mental disturbances and so on that come from attachment, excitation, scattering, and gross fluctuation of thought regarding the qualities of external sense objects, and it makes the mind and body serviceable, and so on. 예, 땡겨지기 제부터 다 땡겨지 다디가나 가상어도 땡겨지들라 가려서 다 땡겨지도 다 삼로 땅 거야 비슷다 다 같이 당아도 다 배지 디나는 민도 배지 신반나라야 아니 근데 여러 저번 남자가 땡겨지 저번 넘버 차에 땡겨지 있어야죠 유무 넘버 차에 땡겨지 있어야 아니 차베 미바스 차베 미베 땡겨지 있어야죠 아니 케베 미베 땡겨지 있어야 어떻게 땡겨지 땡겨지 미바 샤탄데 리마고 시야 요레스 그래서 제가 14곳도 다해서 그래, 아니 맨저 시디 양겹식 선단데 아니 저번 남자한테 땡겨지 남자 저번 남자가 아니 유무 넘버 차에 땡겨지 이제 아니 차베 미베 땡겨지 있어야 야 케베 미베 땡겨지 케베미베 케바 룸부터 케바 룸부터 케바 룸부터 두고 미버 찍으면도 신다 마음 치통 말와 케바도 두고 미버다 거기 감다 계제다 라베 강가를 미네 아니 거기 땡에서 본 투로 어제서 케베 미버서 어디 미버 수수도 이제 대시자요 뒤도 좀 됐어 땡에서 제장 누가지 그래서 Then in exercising samadhi, though not presented in this text, there are various forms of samadhi too. Samadhi with object of awareness, that is purified phenomena. Samadhi with thorough purification of mental afflictions as object of awareness. Pervasive samadhi states, and samadhi of the scholar, that is ordinary individuals or those who are more limited might have but one object for their awareness and samadhi, but with more education, the educated samadhi may have multiple objects of awareness in samadhi state. Then the explanations of samadhi too, then found in other texts, are multiple. 야, 다 땡에지 세디 다 당연히 쉐버지 제외는 삼도도 좀 왕셰나 다 땡에지 세디 긴 말스 땡에지 세디 또 이시라는 겨 이시 코너를 기를 해서 Speaking in terms of states of awareness, samadhi occurs not in any state of awareness of sensory perceptions, only in states of awareness that are mental conscious states, mental consciousness. 예, 제가 다 뒤도 뭐 미국에야 왕셰를 나외기 치기 소들도 땡에지 미국 차가 말했어 미국 얘기 말했어
다 땡이 지금 미국이 아니 가르치기로서나 similar 답에 일 차례야겠다. 이 코로나 차례겠어. 아니 유디 코로나 샤워 해서 The object of awareness in the state of samadhi is never in appearing form, appearing through sensory faculty. This is not object of meditation of object of awareness of samadhi. Necessarily, the object of awareness in samadhi is an object appearing, a mental object appearing. 로에 딱 봤어. 로에 딱 유라. 아니 그냥 아주 그래서 다 온보도 저기 유카도 밤이고 카도 시기로와 다 미과 때네 아니 제일 수족이 다 미과 들을 때는 제마 미과 바 미과 통하게 온보도 가산에 땡이지 다 능섬 주 뒤서로 샘 되게 아니 뭐마 통적이 유디 일을 체전 딜을 미과 체내는 샘 공부로 와서 The object of awareness of a samadhi is constructed by the mind. And whereas sense faculties encounter their sensory objects directly, when the perception through the sense faculty is no longer occurring and consciousness is now inward, it is the construction or reconstruction of a perception that is object of awareness in the samadhi state. 오야, 이제 좀 받아 땡이증이 유del아야. 땡이증이 유del아야. 한번 저 유양타바. 현재 고구려에서는 대 보말에서 땡이증이 유del아. 유양타바의 치질로 보니까 유아래서 The object of concentration needn't necessarily be a perfect object. It may be a faulty one. 그래서 어디를 다 땡이지 이거 내가 찍어봤지 아니야. 제가 배제 신반나 땡이지 거기 망불레 그래서 Then we might leave concentration there for now, and more will come through reference to other texts. 오야, 당아봐 셔럽생다 셔럽생인데 다 셔럽하고 셔럽 계획 유들 가르치고 그러잖아. 아니 되봐. 또 되봐들 되봐. 아니 되봐들 리터베는 곰바. 되봐 당사 리터 곰바를 계획 아니 다 가서 퇴선 고수 내 계획 아니 셔럽 배워. 어디 아니 뒤에다 땡에서 계획 주시하고. 네, 마바 셔럽. Then moving to the fifth, wisdom, the cause of wisdom is that it arises and increases through learning and through cultivating familiarity with what has been learned. And having learned, one may reason by analogy, one may engage in the three: learning, contemplation, and meditation, these then furthering wisdom. 오야, 다 셔럽생이 셔럽이 모두 가르치려 그래서나 아니 딱벌 세베 쳐라 미네서 랑독지 쳐버 세베 칠레 쳐버지기 심중스 뭐라고 바게 따서기 쳐텔라 미네 아니 랑독지 제바 제베게 아니 제발레 제베 아니 심중 되지라다 아니 다 셔럽생이다 그래서 And the definition of wisdom is a mental factor that, focused on an object of inquiry, has the function of analyzing it by its own power. 그래서 근데 어빼대 년도 나셔도 빼나 근데 듀차라 제발라 제바체베체 값으로 제바체베 값을 레벨 주주지 어디 참고로다 들어버려다 봐서 예치 둘이 셈바지라 아니 다 셈바스나 심중지라 아니 싫었어.
an example, to give an example here, then is a mental factor that analyzes properly the distinctions between gross and subtle atoms, then that distinguishing one atom as a subtle atom, another as gross, the awareness discerning the difference there is wisdom. 얘다 들이대샤 들이셔도 이마 계신 뭐 시하고 가시요 되게 들이셔 공부 자세를 안 들이는 대샤 아니 대스 저한테는 지나야고도 섬지기도 Though there's more in wisdom, we'll conclude here, and I think it might be useful to use our time in the Q&A. 저한테는 지나 대스 가세를 그래서 The Q&A will clarify. Yeah, 되는 좋았습니다. Then let's hear any questions. Vishnu, thank you so much. I just wonder if I didn't really thoroughly understand the teaching regarding concentration and the 3 types of samadhi, and then later on with the related some, to the object of concentration that may be false. I don't know if I heard it correctly. So first, the 3 types of samadhi. 아니 띵은등기 남샤데 따다 고스마송 아니 띵은등기 렉먼라 숨라고 아니 요버데 서 차마송 근데 대야 메과 대야 가르사 아니 띵은등기 메과데 인지민지 양다과 메과 양다바 되는 인고 말레스 되는 잡아 송송 대야 단다 서 고스마송 땡이지 숨 세팅한 거데 이뭐 땡이지 다들 아주 장가지야 땡이지 다른 게 제마를 저번 남자들이 유모들이 니라 뭐 말와 든든으로 네 저번 남자가 땡이지 저번에 사바타 바야데 차나르 쳐다 쳐 저번 남자나 저번 남자가 땡이지 저번 남자가 땡이지 아니 유모 남자가 땡이지 아니 캬베 땡이지 캬베 땡이지 있어요 아니 캬베 땡이지 있어요 맞아 다그 대조 다 사바디 몸백이구나 따지다가 몸보다 아니 바게 3대의 수맥 사이디 삼수 감 고만이 시기로 와 3대의 수맥이 남샤 시디 아니 다 땡이지 되게 표시다 해서 아니 삼된다 수맥 3대의 수맥이 셈 유래 깨버시디 아니 그 다들 미국에서 표시다 거래서 counting several forms of samadhi, there are the samadhi that are thoroughly purified action, samadhi purifying mental afflictions, samadhi that is pervasive, and scholarly samadhi. Now these are divisions of samadhi that are found. If you look in detail in the Abhidharma, then there are these kinds of samadhi, and they are used in order to develop the awarenesses that characterize states of concentration in those higher states of concentration and the formless realm. So these various forms of samadhi are used in the development of minds for those
higher states. 간다다 때 유주가 되어발 견도다 되베 맞아 되어발 견도다 아니 수수면을 연대도다 아니 수수면다 되어발 견도다 아니 되어발 되어발 감디 봐 되어발 감을 차버도 봐꽝 아니 수수면을 깨야게 님주 규도 고매요라 어디서 고매게 뒤뒤 땡이지 고매하게 좀 이것이 다 시기 열에서 So in that series of first or progression of identifying the drawbacks of desire in the desire realm, one abandons their inclination toward the desire realm and considers the form realm and the formless realms and states in the form realm and the formless realm. And in order to develop states that are states of the form realm and the formless realm, one engages in equipoise in these various samadhi. 차베 미고 세대상 좀 미다보 공부 잠바 아니 미투바 공부다 미다보 동해 공부 잠바 동해 바게 공부 잠바 아니 직 사시 탐지 미다보 공부 잠바 사시 탐지 기루지 강화다 미상 공부들 여러 어디지 미고도 배 간다 사시 탐지 배 기루 잡아다 미상 어때 고매하게 땡이지게 되려 되게 미고시기 어려서. And another object of awareness for such a state of samadhi, to develop recognition of unpleasantness and impermanence in contaminated phenomena, and to develop familiarity with the suffering of contaminated phenomena, is to see the pervasive, is to engage in the pervasive samadhi, in which all contaminated phenomena are perceived as pervasively skeletons, or pervasively impure. The impurity of all contaminated phenomena, all phenomena as skeletons, taking the form of skeletons, these as object of awarenesses are object of awarenesses of this pervasive kind of samadhi, or samadhi of pervasion. 오다 시바 케베 미바세디 엔다 미바 땡이지 제 친구 장상에 두고 어머노고 두고 다 가르치겠으나 아니 칸다 계제다 옹보도 강가베 미바베 강가를 미네 땡이지 장투로 와 배 대장도 어머 두고 주도 장투 말아 제가 어머 케베 미바스도 어머노고 주고 땡이지 장미 버시기 어려서 제가 그래서 감당 계제라서 어디서 강가를 미바신 땡이지 고매요라 그래서 the scholarly or the educated samadhi are those samadhi that have as object of awareness the ayatanas, the sense spheres themselves, the sense faculties themselves, apprehensions themselves, when apprehensions themselves, and sense faculties themselves, and the sense spheres, or the objectual data of perception. When these are object of awareness, then these are the object of awareness of those samadhi that are educated samadhi. 다 가지 땡이지 미보다 양 타바다 로 친지로 열세야지 양 타바다 아주 배는 동문이 또배 동이를 매베다 실라송되게 땡이지다 아니 동문이 또배 시내다 동이 또바 하동도 미국 양 타바를 미기로 와 이나야 당아도 수수매를 제차도 보여줄 땡이지 망고요 땡이지 주가가 그 미국 강가 이 양타바 차기말 이거 친지로라 배는 니모를 미네 공매 수기 니모를 미네 아니 땡이지 깨워요 어디서 그거 미국 양타바 말해서 가르라밍네 수기 니모 수기 용어 수라 연대도 또 의지 감라 연대도 따는 유념주 공매로 수기 님주 수매 님주 공부로 그래서 그거 양타바 개 말해서 친구로 친지로로
And not all objective awarenesses of samadhi states are necessarily correct objects. They also include incorrect objects. There are correct objects of samadhi that would be the union of serenity and special insight with emptiness as object of awareness. And this would be a case of correct object of awareness in the samadhi state. But there are incorrect object of awarenesses to samadhi states. For instance, those in the form of formless realm, they're all are not correct object of awarenesses of samadhi states. For instance, to see in the form realm benefits or advantages to the form realm, one may enter equipoise with such good qualities of the form realm or advantages of the form realm as object of awareness and be an equipoise upon it. Nevertheless, this is an incorrect object of awareness. Thank you, Geshe-la. So I'm confused about the outcome being wisdom. Does that only occur when you're using a correct object? That's my first question. And then the other is, if Geshe-la could talk a little bit more about how it is a mental object and never a sensory experience that leads to samadhi. 띵은생기 드레버니 아니 시럽 임바디 데라 도바사기도 간사나 아니 가르세 진지 로베 아니 메발라 미네 아니 드레고 아니 시럽디 제기르베 담보데 때 진지 마 로베 메발라 미네 아니 제가 들이 담보도 좋아 담보된다. 또 here's a 지난 아주 거기 제부도 가르스네 시럽 제부도 샤르와 시럽 제게 가지고 돼 미국 교재 숨샤요와 당보대 등에서 저부터 가르스나 등에질라 때네 파동 시럽 제바스라도 어디 거기 붙이래 타이네 때 시럽 제바데 등에서 제부르데 등에서 간가라 아니 시럽 데 깨고 말했어. 근데 소매게 가사 가가 줄라 등에서 열어봐 등에서 열 이내 코도 줄라 시럽 믹스에 깨데 요 말해 이나야 땡이지 고랑이 셔럽디 땡이 셔럽 깨디 땡이지 마지막 셔럽 깨 두고 말와 제가 안에 땡이지 되고 시작해서 그러고서 셔럽디 깨라 땡이지 뭘 깨고로 땡이지 마지막에 셔럽 깨 말. 이나 땡이지 감각이 셔럽 깨고로 해서 되게 말해서 the result of samadhi, or samadhi has as its result the development of wisdom. Yes, as the first reason or the first indication of this is just this: the effect of concentration is as follows. In reliance on concentration, the wisdom of special insight arises. However, samadhi need not necessarily produce wisdom. Samadhi may underlie awarenesses that are not wisdom. For instance, in the formless realm, there are samadhi. Rather, in the form realm, there are samadhi states, and there are samadhi states there. Yet, in the continua of individuals in samadhi, there need not necessarily be wisdom. But there is no wisdom without samadhi. 수다 수맥이 감도 줄어야 깨잖아. 그줄어 땡이지 오토매틱 깨도 아주 랑 그런 깨버 감는 깨버 전지 땡이지 깨도 얘네들 속에 셔럽게 제부 어디 셔럽세야 되다 또 양파게 어디 시간에 셔럽스도 이제 돈이 또 셔럽 때들 셔럽 친구들의 셔럽에서 리만 뭐 열어 얘네 다른 어디 선물 땅에 돈이 셔럽 깨기 말했어야 돼 아니 양다 앞에 셔럽이 마지니 땡이지 망고 열어서 그죠? 제zan데 소kam나 숙메감 랑싱 가르사 소kam나 숙메감 토발라 아니 깨봐서지 깨봐서지 뭐 땡이지 토도 그거 쌤도 이래 땡이 하우스
그 땡이지 곰도 끼어 말해 깨도 끼어 곰톱기 말해? 깨톱기. 깨도 끼어 거기 고랑 감을 끼워서 깨도 그냥 아주 네. 주지 깨톱기, 곰톱기. 알레라스. 주지 샘제도 저 동부도 3년을 깨도 그러와 그것도 곰도 영 깨도 그러 춘이도 끼어 땡이지 춘이기. 춘이도 땡이지 끼어 춘이 너는 냐기 니다니 춘이 that in the form realm and formless realm beings are born into form realm and formless realm as a result of their exercise states of samadhi. And their exercise states of samadhi needn't be those states of samadhi that produce the great wisdoms, for instance, the wisdom realizing emptiness. Mere states of concentration, samadhi, are enough to propel an individual into the form state or formless state of mental concentration. And when at the end of an eon, in the vacation of the disintegrating world, beings are born by the force, born and propelled into states of concentration in the higher realms, and they're born into those states of concentration, but their being born into the states of concentration is not the result of their meditation, but rather the force of being born into a state of concentration. Or the tingin zingi mikbati and simgi number sheba yingobadi. simgi number sheba la ani wangbo chigi wangbo gi mikba ani pi ani karisa parsha minjik ani nangi mikba yamana drupati number sheba drupati gi mikba yingo tabe mikbas le yingo kola tabe go tina yato le chedinala de dang de tsitala tingin tabe mikbas tabe mo mide tingin zingi chele de nama je mikba de tingin zingi mikba ka wa kana shi semse jiba chiwe mikba la jiba che shin sa tingin zi ila chiba ni ji me date ila cheba ta tingin zi ni bu di chele jo yor de ani 이 데스카가 열세들 미국 데데 답에 몸볼라 답에서 강데 데디 디거스 돼야 걔네들 땡이지 모두와 모가도다 배나 일을 제바 이동을 나오면 좀 이용 제바 셈세지도 내가 셈 따보 오서 그 공대가 뭐가 땡이지 가시나 답에 몸볼라 셈세지 같은 이 대해서도 답에 몸볼라 셈지 같은 이 땡이지 모가도다 답에 몸볼라 셈세지 같은 이 대해서 답에 몸보시기 보셈이 봐 이제 주선 딱 섬루고 봐 답에 몸보텔 미고 뭐도 파기치 오목이 유치해야 될 미기여 봐서 네, 딱 원하니 CCC 저 딱 봤을 때 딱 봤을 때 그 제지치가 말해 딱 봤을 때 셈도 서서는 볼 민다 봤을 때로 민다 벌래도 셈 민다 봤을 때 아니 딱 봐도 똑배 딱 봐요 그래 똑배요 들이 두 삼삼박 바들이 두 삼박 좋아지도 뒤시키기로 어디라고 근데 당부 저랑 유지 동굴을 하면도 유지 동굴 대비 동굴 와 민중산 다들 민중산 다 미기 엄부 유지체마다 수이시 가지 대비들이도 대비들이 있으면 전부 유지는 빅버게 대비들이 주다 미기도 와 어디 미기 어디 유지래 엄부 유지해야 돼 말해 생기 유기 미국 전 대비들이 주다 다시 통조 공부들이 전부 깨배
아니 탭들이 죄다 삼 sem나 샤레 템버게 줘. 어디게 좀 미스 소들어. Citing the compendium of knowledge, what is concentration? It is the single pointedness of mind placed on the thing investigated, and it functions as the basis of wisdom. That thing investigated is the object of a mental consciousness, not the object itself of a sensory perception. That when it's the thing that's investigated, it's the thing that's constructed in the mind, or the recognition of the designation of the object as it occurs in the mind is the very object of concentration. For instance, a book, we have a book here, or we have flowers there, and when we close our eyes, then the perception of the direct perception of the flower no longer occurs, and nor does the direct perception of the book. But the constructed object, which appears to the mental consciousness, and then can be further investigated. This is the object of samadhi, and never is the object of samadhi a direct perception itself. 그래도 저는 단단하게 다 두두 번을 때 단위 통윤적 잘라직 통적이 잘라직 다룰 체는 아니 템바되기 땡이 템바되기 미고 체신 아니 이건 참 고르게 좋아. 내 단들 템바되기 미고디 이 단위 대 뭐마 통하게 되지 말아. 뭐마 온보고 유치해 되지 말아. 온보고 유도 저 되지 템바체벌 때는 너무 들리지도 다서 셈기 미고지 봤어요. 아니 딱이 어려워. 어디 söylüyor 따와서 söyl버도 고전은 하면 돼요. A perception recalled, which is then basis for an investigation, will be the object of concentration. Recollection of an object no longer directly perceived by the sense faculty itself. For instance, the book that one had recently seen, when that book is not directly appearing to one's vision, instead it's recollected, then that recollected object, that may be object basis for concentration. Necessarily, it is the object of concentration constructed by the mind, by mental consciousness, and not object provided directly by sense perception. 다시 뭐 통대 미미 통대 온보대 가사를 온보대 유대대 가사를 하지만 전부기 언제서 뭐만 통은 용어들 때는 아니 대비되지 유대들 삼지 아니 대비될 아니 다 대비되지 대 뭐마대 요새 대가 단다 뒤에서 뭐마에 대가 뭐마에 대가 단다 두다스 전부기에디 고마 온보 유지해 대비대 말에 온보대 가사 온보대기 대부 줍자와 전부 줍자 전배 유기다 이기 셔벌 나야 대비다 아니 이기 셔벌 그 대부 전반이 계차 여러 가서 아니 맨라니 가르치서래 전바다 대부 유디 가고로 가는 대부 가르두거래 전배 미고 전바디 봤다 그래 뭐만 대통령 용화되기 때문에 대그 초화되다 아니 로 전반이 되게 되라 就是错了当真本你对吧？ 초화랑 말해 초화 제초로 따이네 뭐 대통령 통화겠다 통화를 때니까 수도들이 두고서는 초화다 전반이 제일 되기도 돼서 초화다 전반이라는 저기도 봐 용화들어 이제 용화되다 전반이 되래요 나 대용화되다 전반이 되래 用我当真本你，是吧？ Something seen in the past, whatever object it is that was seen in the past, when it's recollected again, the object itself
is gone, the experience of perception of the object is recalled such that it can inform an evaluation or investigation of the thing, such as, is that same book here? It was here. Is it here now? Yes, it is here now. These are all in reference to a recalled object and not the object itself as it appeared to sense perception. Then the recollection of the experience, the recollection and having experienced that these two then are present to construct the object to the mental consciousness. The question directly speaks to a difference in position between Prasangika school and lower schools. For the Prasangika school, a perceived object is identified in its nature by recollection. And this is a necessary position for the Prasangika because they do not accept self-reflexive consciousness. Lower schools, when they accept self-reflexive consciousness, can identify the experiencer or that which identifies the experience as consciousness itself, or self-reflexive consciousness itself. But the Prasangika do not take the position that there is a self-reflexive consciousness, and so it is recollection or mindfulness alone that identifies the nature of an experienced object. Yeah, that is Now, if that wasn't clear, then in next classes that follow, it might clarify itself. Yeah, Are there others? I think that's it. Yeah. Could you ask a question? Oh, yeah, yes, I'm asking. I'm curious about the meditation on the pervasiveness of skeletons and how you do that. 다음에 킹으로 킹배 띵에 간지 공부를. You really jumped into the thick of it there.
예, 차베 미국의 띵이지나는 때만 보여. 디나는 다 미두버 공부하시게. 미두버 공부하시게. 어디 길을 보면 돼서. Yani mito ko lam na ni do nieba lam na ri re do niebo 미두버스 다 저기 버려래. 딱 하는데 미상하다. 미두버. plus 미두버스 다 미상. 쪽바 공부하시라. 미상. 다 동행 버스는 저도래. and it the meditation on the pervasiveness of skeletons or pervasive skeletons is one among a number of concentration meditations involved in recognition of pervasive unpleasantness, filthiness, and the like. 아나 차베니 모르는 거래서. It's an antidote to desirous attachment. 그냥 랑게 류를 수수도 류를 차 배자와요 차고요. 저는 차고도 그만두는 류 미상 류도 미두바 그 차다 나도 루고 당신들 공 미상 공에 어디 코랑이 냠네 패스 믹세지 요래서 to reduce the self-love and attachment to our own body. We develop the awareness that it is filthy, that it is made of bone and blood and pus and the like. Meditation on the pervasive or skeletons pervasive is such a meditation. 어야 다데 나르다 가서 거기 대시메다 덴바시 곱두잖아 동해 덴바 공부로 하던 거 동해 덴바 나라 케주 시어 장대 다다시스 장대 들어 동해 덴바 케주 시어 케주 시디 곱두잖아 다 들으잖아 케주 시디기 아니 메튜초 시모시 맞이 고매요 어디 시기어서 지자니 미tumbashi 아니 the kishushi the 아니 짱 미상와라 짱와지 봐. 네, 동해를 대화지 봐. 따발라 미타와지 봐. 동화라 다도 매발라 다도 좀 히어와. 도조시다. 거기 시어라 시어라. 제가 어디도 곱디서 많이 냠내 지적을 해서. The four truths of the noble ones involve first the truth of suffering, of the four truths of the noble ones, the truth of suffering, and there are four characteristics or two, the truth of suffering. They involve, or they are impurity, impermanence, unpleasantness, and selflessness. And these are all meditations to correct the misguided assumption that the self is, or the body is clean, that it is permanent, that it is satisfactory, and that it has a selfhood. And so the meditations, including this one. 어야, 같이 수부들 수부주. 아니 미상와라 짱와지. 동해를 대화지. 어야, 아니 다도 마투발라 다도 두바지. 장대 다 미다발라 다바지. 아주 치질로 시지다. 어야 치질로 되게 도저시 아니 미다바. 다음에 봐. 아니 미상와. 아니 동해와 시어와. 어디다 치질로 시다야 하다가 시어로 어디 보면 냠내들 해서. The meditation and the practice is to correct the misapprehensions regarding the body, pointing to our own body, and recognize that the perception that it is, the misapprehension that it is clean would be corrected by meditation upon its filthiness, that it is satisfactory by meditation upon its unsatisfactoriness. The
misapprehension that it is permanent by meditation upon its impermanence, and the misapprehension of itself by meditation, corrected by meditation upon the absence of selfhood. But you really walk right into the important matter. If there are no others, then we can conclude there. If there are no others, we can recite our closing prayers. Oops. Celebrate now. Tenerindo bele sonye je kadara yambo daji sava lome idon rowa ye nale jawe ombra dage je emo dunde zera gunde yang jale yanje sewe je sone Tebe mo kusong namje jo, nene rupe jena nije jo. Ragi jishin tobe lanje ne, chura tewe tawe taje. Rowe ije muba seje ne, jawe temba yure zenjuje. Temba rinjin choje ma jamba, jaja nyamba kyube chode ne. Ninje chenbu yira jeba yi, pende tenjen sawara jeba sho. Teje yawe minjung chile le, lenru chanju lamje lebe yang. Tadu namji yila bedeze, jawe zeba redu yungirje. Lamsan drube tunje gujirje, jege seje medamine. Zera gundu jawe namda lamda dreba bagirje. Kanze deva jola juju. Sujin Brula Suden Namji Tadu Roji From my two collections, vast and faith that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time, may I become a deep pleading Buddha for all those whose mind wisdom lies blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, my duty. May I find the best of the path of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the point of the path that I discern them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread and once spread have declined, may I offer the treasure of happiness to it all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted unto its peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete gradual path of enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the pure path praised by the Buddha. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jeren Siwan Zizing Yaso Shabe Sidi Bodo Gengyuji
Jambe Babu Jidar Jimba Mukundu Sambo Jayande Yeda Gunje Jesu Dalu Jewa Deva Dai Gevin Dhamma Digya Sambo Shiji Radu Yanjo Senjo Rimbo Amaje Van Dewa Yamba Mebaya I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings of the sentient beings, and in particular for the essential teachings of the Venerable Lotang Ram shine forever. In the land of Swargo by Snowy Mountain, you are the source of all happiness and good. All powerful Shined and Tinting Council, please remain until like existence is ended. Just as the brave Manjun Shri and so on the platform realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Tuscan ones of the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva deeds. May the supreme rule of Bodhicitta that has not arisen but rise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Oh, we forgot to meditate this time. 공제도 속에 까마치기 공제도 누구니 되는 네 동바친데 네 대화친데 동바도 대화니 잘 공부를 해서 듣고 When meditating, but shoge. In the morning when meditating though, meditate putting together the thumb and the ring finger. So these are emptiness and great bliss. 동반이다 대화도 동반이 가마지로 냠도 잘 공부해 섬죠. That not left apart but brought together and brought into union, emptiness and bliss emptiness. 한다 먼저 타마 냠내시도 뭐 꾸시도 되자 뭐야 수고도 추구주고라 그러면 추구디 동반에 수고디 대화도 동반 냠도 되베 남 냠내시도 자주 쓴다 동반이 그 정도 냠내 중대신 고매 어디를 천대를 그런 도심 공부를 해서 Then when the 4 Buddha bodies are achieved, the 4 Buddha bodies that are the Rupakaya and the Dharmakaya, between them, the Rupakaya is great bliss and the Dharmakaya is emptiness. And along the way, one keeps in union bodhicitta and the wisdom realizing emptiness. These two always together. How do you put them together, Yeshua? Inside Inside like this? Or outside? 어디 동반이가 봐서 대화 지금 동반님 말님네로. That bliss presses down on emptiness like that. 먼저 낭주피디 이 두세 때디 잘 대화되다 동반이잖아 대동 예명도 주 When making the offering, then bliss the inner offering, bliss and emptiness meet this way, and bliss emptiness, indivisible bliss emptiness makes the offering. 동반 계획감지 바세도 대화다 동반이 없지 세월 수공도 대동 예명신 공부해서 That in the interference is banished by the force of bliss emptiness, and then in meditation success is brought about in bliss emptiness. 가만씩 검지서 오디야 오야 텐디자마 군조 질러보나야 텐 고바나라 슈 질러슈 아니라게 고바나 니모지 나 오마 되디 셈나게 니모지 좀봐 질러봐 땅 거지 그래서 And then in meditation, one inhales and retains that inhalation. One has inhaled the blessings and good qualities of the refuge, and then
This purifies the mind, and when one exhales, one expels all the impurities of mind. So instead of the meditation, just that quick. Yeah, Krishna, how come this, how we put the tummy together like this, usually is mentioned with the posture of meditation. So which one do we do? This one or we do? This chegurve, yamina indus chegurve. Depends on the moment of your practice. When you're developing inner heat, then the heat is concentrated at the navel. Then you might join the tips of your thumbs and place your palms meeting there at the navel in the meditation on inner heat. But when meditating on bliss emptiness, then you draw your fingers together. So yeah, if they just meet, that's enough. It's the union of wisdom, emptiness, and great bliss. And meditate. By the way, Krishna, how come when we do the mala, we always need to do it on the fourth finger? The drawing the beads of the mala is something you do when you're not really meditating. If you're meditating, you're pressing your fingers so, and you're meditating thus. If you're counting mantras, then that's not the meditation. I mean. So when you're doing approximation, you're doing the approximation count, then you're counting out your mantras. Then you might count with the mala. But when you're in meditation, then you're in meditation and your respiration is slowed and you're not using it to count. You're using your respiration, which is really drawn in and then retained in meditation, and you're not counting. Is there some meaning to doing the mala on your left fourth finger? Interesting. What 되게 아니 챙도 팅급이 겸손들이 여러 배. 야면은 But really, there's no such thing that I know. What it is you use your right hand, and whatever's most comfortable, you just do it that way. You can put either hand. Most mantra counts are done, in fact, with the right hand. Yeah. But they're also left-handed count.